weiterspielen auf den Hafen von Darkwater auf Kapitel 2. Da werden wir jetzt weiterspielen. Wie gesagt, der Pierce ist Privatdetektiv. Es hat dieses Spiel bereits schon 2005 gegeben auf Xbox 360 und Xbox und auf PC. Jedoch wurde es damals auf PlayStation nicht umgesetzt. Es war damals der gleiche Titel, nur hat es damals geheißen Dark Corners of the Earth. Mittlerweile gibt es das Studio auch nicht mehr, das war das Head First Production. Ja. Und ja, da haben wir auch wieder einen Privatdetektiven gehabt, nur dieser hat seinerzeit Jack Walters geheißen. Ja, und der hat eben auch einen Aufenthalt einer besonderen suchen im Fischerdorf Innsmouth. Ja. Und ja, ist im Prinzip eigentlich, so ähnlich, nur dass es hier in diesem Spiel zwei Enden gibt. Ja. Ich persönlich habe das andere leider nicht gespielt. Ja. Wie gesagt, das Call of the Cthulhu Dark Corners of the Earth wurde am 24. Oktober 2005, also vor mittlerweile bald 14 Jahren, auf der Xbox und für den PC eben veröffentlicht. Allerdings muss man dazu sagen, wurde es nie für die PlayStation 4 umgesetzt, weil es an Programmfehlern und an inoffiziellen Pages gefehlt hat. Ja. Ja, also das Spiel ist für Windows und Xbox erschienen. Dabei ist zu erwähnen, dass die Xbox-Fassung bei deutscher Ländereinstellung zensiert ist. Stellt man dies auf Englisch, so läuft das Spiel unzensiert. Die PC-Fassung ist von der Zensurmaßnahme nicht betroffen. Und damals war es ja auf der PlayStation 2 eigentlich, ja, das Spiel sollte auch für die PlayStation 2 erscheinen. Die Portierung wurde jedoch nie veröffentlicht und Entwickler Head First Productions musste im Frühjahr also schließen. Ja. Aber dieses andere hat dann auch noch bei Cia Software, hat es dann auf Steam dann veröffentlicht. Also diese Firma hat also als Abschluss ihrer Krönung, also dieses vor 14 Jahren, dieses Spiel also herausgebracht. Gut, ich werde jetzt nicht mehr viel weiter quatschen, aber falls irgendwann einmal bereits das bekannt gibt, also bekannt kämen würde, ja, es hat so ein ähnliches Spiel bereits gegeben. Wichtig ist in diesem Spiel, dass man sich sehr viel umschaut, egal was auch ist, jede Kleinigkeit könnte Hinweise sein. Man muss sich halt leider bei dem Spiel Zeit nehmen. Ja, Zeit. Ja, man kann nicht ganz einfach auf den Punkt kommen, ich hupf da jetzt rein und ich habe die Lösung. Selbst der Mann ist da wichtig. Ja. Ja. Also es ist jede Kleinigkeit und auch, was auch viele nicht so vielleicht Intus haben, das
das Inventar hin und wieder auch anzuschauen. Ja, es ist mühsam. Es ist verdammt mühsam. Ich sag's ganz ehrlich. Ich habe da sogar schon wieder einen Punkt. Ja. Mit der Punkteverteilung würde ich ein bisschen aufpassen. Ich hab da bei der Medizin vielleicht im Livestream ein bisschen übertrieben. Man sollte ihm doch ein bisschen mehr geben. Ja, als wie was ich gesagt habe im Livestream. Ja, es ist jedes Spiel anders. Also es ist Darkwater, das ist auch sehr wichtig, wenn man das einmal kurz durchliest. Es ist viel zu lesen, wirklich viel zu lesen, um dieses Spiel zu lösen. Ja. Ich bin normalerweise auch nicht der Lesertyp. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ja. Aber ich bin normal wirklich auch nicht der Lesertyp. Ich meine, ich nehme auch nicht normal die Zeit für ein Spiel. Ja. Aber momentan ist momentan nichts Gescheites am Sektor. Was ich eigentlich spielen könnte. Gut, das ist halt da mit der Druckerei, ist halt der Jammer. Okkult. Ja, das haben wir ja aber auch normal. Gehen wir dann auch einen Punkt. Okay, dann nicht legt es mich in den Arsch. Ich sag, schaut sich regelmäßig um. Momentan fordert uns ja keiner auf, dass wir gehen. Also momentan fordern uns keiner auf. Ich soll verschwinden. Sie hat jetzt die Tasche angehört. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Fishing equipment. Could do with some rust remover. This blackboard hasn't been used in a long while. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Na, vet du, det schaut's aus. Da schaut's aus, ja. Ah, Band 2. Band 2. Es ist halt leider Gottes. Charakterblatt ansehen. Ja. Charakterpunkt, okay. Fähigkeiten. Aha. Das habe ich ja gar nicht gesehen das letzte Mal. Verstandener stabil, aha. Okay. Ja, ich sag's ja.
jetzt eigentlich hin? This man and Fitzroy could be twins. Vater von Captain Fitzgerald, oder? Das meine ich. Jetzt haben wir schon mal ein Foto von ihm. Wie gesagt, solange die keiner da angeht. What a macabre souvenir. Makabels Andenken, Holzbein. Ah, wahrscheinlich ist da nichts mehr drin. Okay. Ja, wie gesagt, das ist halt da jetzt ein bisschen mühsam da alles anzuschauen. Weil es gibt genug zu anschauen da. Leider. Das ist ja das Spiel, was halt viel Zeit braucht. Viel Zeit. Ah, das war ein Scheißhäusl. Okay, geschmeidig. Geschmackig. Scheißhäusl. Also. Ich entschuldige mich kurz, ich muss mal kurz brunzen. Ah. Das ist Scheißhäusl gewesen. Naja gut, das war ja nichts Besonderes, oder? Hier nichts Besonderes. Scheißhäusl, oder? Dass der Typ nichts sagt. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Aha. Aber ich weiß gar nicht, was er über diese Cat zu sagen hat. Okay. Ich will so viele Hinweise wie möglich haben von dem Haberer. Ah. Noch nicht. Freunde, noch nicht. Hat auch schon bessere Zeiten gehabt. Hat auch schon bessere Zeiten gehabt da. Das Kleine. Aber jetzt wissen wir zumindest, wo der Typ ist. Da ist, was ist denn da? Ah, da ist das. Die Kneipen. Please move back. Let the police do their work. Hey, Sullivan. Can't you go any further? The same goes for you, sir. Move along. Das war der Brettle mal. Sie sind ja nicht gewachsen. Nein. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't. Don't put that beast back in the water, you Naja. shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens Noch to will er us nicht anyway. reden mit mir. That's no way to treat an omen. Oh yeah. Okay. He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators. And there are no sharks in these waters. What creature could possibly have done this? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something Naja, coming. der will mir noch nichts sagen, aber Don't put that was beast ist, wenn back ich ihm in the nochmal water, quatsch? you shysters. Hat er mir nicht You're- over, See that oder? I'm busy, can't you? You can't understand. You're not sailors. Okay, It's a dann sign. nimm das du. There's something coming. Vielleicht habe ich mal das Falsche gefragt. Egal.
Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Oh, was ist da hinten los? Hallo? Ist du nicht reden mit mir, Schatzi? Ja, nix. Okay, dann nehmen wir das. Watch if you want. You can pick up the pieces. Come on, you bastard! There's nothing for you here either. Beat it! You hear that? You bilge rats don't scare me. Okay, der will mal in die Groschen hauen. Just now. Okay. Wer ist das da hinten? Hey. Okay, da kommen wir wieder nicht hinterher, klar. Da kommen wir natürlich wieder nicht da durch, klar. Get it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah. Nehmt Ziele in die Bar gehen. Na gut, dann gehen wir mal in die Bar. Ja, ist schon durch. Hey, mach das noch einmal und du hast das letzte Mal gespuckt. Hey, be careful. Jawohl, richtige Antwort. Oh. Warum schaust du schon bis? Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Ich hab den Schein nicht geübt. Da mir Respekt sich gehen, so weit. Ich habe den Schein nicht, Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Aha. Ein Drink. Mehr über Darkwater herausfinden. Gibt es hier kein Alkoholverbot? Aha. Warum zum Bestandteil? Zurück. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Aha. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Nah. I've got what I need. Anything else? The stranded whale.
I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Egal, ich frag's ihm. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Ja, wenn wir schon mal da sind, trinken wir mal an. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. I think we'll get along well. That'll be all for now. Ja, die schöne Schwarzhaarige da hinten. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Ja, grundsätzlich können wir sehr fragen, was ist das für ein Lied? Warum nicht? I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. Lustig. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. I had the wings of the girly boys. I was better than the fly hole. Na, wie schaut denn der aus? Zombie. Der ist ein Zombie. Ja, der ist wie ein Zombie, Alter. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader.
Na, vet der. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Mhm. Ich werde jetzt natürlich nicht alles vorlesen. Ich werde natürlich jetzt nicht alles vorlesen. Dann würde das alles ein bisschen sprengen. And the doctor. What did he Aber wenn sie das Spiel kauft oder spielt, ist das halt da wichtig. Die Komiker. Hier wird noch der schwarzen Lady da hinten. Der mysteriösen Lady. What you looking at, stranger? Was gibt's da zu Klo zu fremd da? Nichts, gar nichts. Die trinkt alle unter den Tisch, nichts, gar nichts. Was macht eine Frau wie sie an diesem Ort? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. I told you to beat it. Was sagt ich denn das Bildung? Oh, ja, das ist ja, Alter, Lady, das war jetzt eine richtige Abfuhr. Oh, fuck. Oh, fuck. Push ich mich gut aus, Alter. Ah, das ist da wahrscheinlich Vorratskeller, da wo wir wahrscheinlich nicht hinterher dürfen. Ist die Lady geil gewesen jetzt? Oh weh. Naja, reden wir halt mit ihm. Ach Gott. Ich habe schon viele Meldungen gehört von den Spielen. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Das ist die geheimnisvolle Frau, ja. Oh weh. Gut. Gut. Also ja, das Verzeichnis wieder. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Wo ist denn jetzt wieder? Ach Gott, da wieder. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you.
Naja. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Sicher. Sie unterschätzen mich, ist das für ein Spiel für Sie? Ich habe keinen blassen Schimmer. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Die Papiere sind... Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Ja. I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Yes, cat. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. I examined its wounds. I know of no creature able to cause them. And I took you for a detective. Believe me when I say that these wounds are significant. Come, come. You've only just arrived on Darkwater, and already you think like a sailor. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Yes, cat. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Can you tell me where the warehouse is again? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. I shall be on my way.
So come back and see me when you've got something new. Tja. Und da spielen wir dann das nächste Mal weiter. Okay. Ciao, die Lau.